Hello, hello, bonjour. Vous allez bien? I hope you are okay. So, I'm gonna do a third video for walkers, runners, joggers. Donc, je vais faire un hikers, especially. Une troisième vidéo pour les randonneurs, c'est bon pour les marcheurs, les joggers. Ok. Je vais essayer de rester dans les temps. Donc, vue magnifique sur le lac. There's a lake here. I'm in a new place in Tuscany. Je suis en Toscane, mais il est déjà 9h10 et le soleil est haut et il fait déjà chaud. It's already warm here at 9 a.m., 10 past 9. I think the video I'm gonna record, I have to be here at 8 when the sun is even behind the trees. Okay, so today I'm gonna try to really do it 15 minutes just because it's warm. Donc je vais essayer de bien faire 15 minutes parce qu'il fait vraiment chaud. On va non seulement étirer mais aussi renforcer les hip flexors, les fléchisseurs, parce que quand on marche, quand on court, eh ben, on a besoin de ces muscles. Donc on va aussi faire quelques travaux de renforcement. So we are going to strengthen these muscles because these muscles here, they are lifting when you run and you walk and you hike. And I'm attacked by ants, big ones. Voilà, donc la nature, this is nature. Okay, let's go. Wow, my mat is already 50 degrees or what? Donc mon tapis est déjà très chaud. Voilà, ça va être chouette. Alors, aujourd'hui on va commencer sur le sol. Ça va aussi être un travail abdominal. We are going to also work the abs on the core. Okay, so I'm going to just ask you to inhale. Lift the lower back. On va décoller le bas du dos. And exhale. Tight your belly and push the lower back on the mat. Now I have a flat back. On a un dos plat en serrant le ventre et en expirant. On inspire. On décolle doucement le bas du dos. We lift the lower back. We have a little curve. And exhale. Tight. Feel that your core, your abs are tight all over. Not only in front, but also on the sides. Donc sentez que la sangle abdominale est serrée partout. C'est-à-dire pas uniquement devant. Exhale. Sur le côté ici, là, j'arrive à serrer. J'expire pas complètement, j'ai de l'air encore. Voilà. Ok. We're gonna inhale here, flat back, avec le dos plat. Et on va décoller une jambe et puis l'autre. Like this. Ok. And we're gonna just touch. Inhale. Exhale. On inspire. On expire. If you feel you want to add some more core exercise into this, you're gonna interlace your finger behind your head while doing this movement. I'm not alternating. I come here and I touch. Donc j'alterne pas rapidement. Hop, je reste. Voilà. Et si vous voulez ajouter un peu de sangle abdominale, activation, on va avoir la main derrière la tête et on décolle les omoplates. And we lift the shoulder blades. Let's go for 10, 9, 8. Don't go too much forward and try to lengthen the spine. On essaie de toujours avoir le dos bien long. On va pas vers l'avant en flexion. 4, 3, 2, 1. Excellent. We release. You can just play with your lower back, rock forward, backward, balancer un peu les genoux vers l'avant, arrière pour déjà relâcher un peu le muscle autour du bassin, du dos. Ok. Now, what we're gonna do is we're gonna put our hands here on the right knee and we're gonna inhale and we're gonna push
So we're going to push the knee away and the knee wants to push back. Donc le genou ici, voilà. On veut le pousser en arrière et on pousse le genou dans les mains. Voilà. Est-ce qu'on peut aller tendre l'autre? Can we move that and come back? If this is too much for your lower back, you can just come and 5. Voilà. Si jamais vous sentez le bas du dos, vous pouvez faire la version pliée. 4, 3, 2, 1. Waouh! On relâche. Et vraiment, il faut bien pousser, hein, ok? Et il faut que le genou pousse dans les mains. So you really push, you really want to do this, and your knee is pushing back and resisting, and you feel everything here, okay? And same thing, we're going to do on the other side. Some people, they might feel their lower back moving because they are not ready, because of a lot of things. So if you feel that you are kind of balancing when you do this on the lower back, please just do this, okay? This is doing a isometric hold job, and this is again to add a contraction and extension, okay? But it does the job like this as well, okay? So tight your core, inhale, tight, inspirez, serrez, ramenez le genou gauche pour moi, the other knee, and start to push first. We push, and then we can try, can I extend and come back safely, or just bend. Voilà. Est-ce que je peux tendre la jambe sans sentir trop dans le bas du dos ou de mouvement? Voilà. 5, 4, 3, 2, and 1. We release. Ok? We come to the side. On vient sur le côté. I want you to first go down with the shoulder blades, the elbow and shoulder aligned. Donc l'épaule et le coude alignés. Ça c'est très important. Et puis on laisse aller et on pousse. On descend, on laisse ici le muscle et on pousse. Voilà. On descend. We let it go down. There is round. Everything is round. We release and we push. Okay. Now we stay here. We are really active. And what we're going to do is just lift, okay? You can just go up, inspirez, 5, inspirez, 4. For more advanced people, you can have the straight leg option, 3, 2, and the last one. Okay, if you are here, extended legs, you can lift, or if you are here with your knees, you can lift and you can extend for 8, 7, push the hips up, 6, on pousse vraiment les hanches vers le haut, on serre, 4, on est aussi là peut-être, 3, 2, 1. We release. Ici on a activé les moyens fessiers, les obliques. Here we have been more on the medius gluteus, and as well the obliques. Same thing. This is kind of a warm-up. Align elbow and shoulders. On aligne le coude et les épaules. On descend, voilà, on relâche et on pousse. Et on pousse. Inhale, exhale. Really feel that you are pushing upward with the muscles around your shoulder blades, and push, and push, and stay. Okay, now activate, push a bit more so you are really straight. Activate these core muscles. You're going to inhale and exhale. Donc on inspire et on expire. Voilà.
2. You can have your straight leg option, 3, 4, 5, 6, and we stay. Stay, stay, stay. Push from the hip here, you really tight and you push up. On serre ici, on sent qu'on pousse vers le haut. Et puis on lève, on peut rester là ou tendre. Voilà, pour 8, 7, 6, 5, 4. The straight leg option is like this. 4, 3, 2, 1. And we release. Excellent. Here, we're gonna come on the table pose. On vient, posture de la table. On inspire la vache et on expire le chat. Inhale, cow. Exhale, cat. Inhale, cow, and exhale, cat, and you push back. À l'expiration, pousse en arrière. Je deviens la vache. I become the cow. The cow goes forward and the cat backward. La vache avance et le chat recule. La vache avance et le chat recule. Stay in the cat pose, and now the cat goes forward. Le chat avance. Je deviens la vache. Voilà, ça c'est toujours très très bon pour votre colonne. This is really nice for your spine. Especially to do after the hiking and jogging. Vraiment le faire après la marche, la randonnée et le jogging. Voilà. Tuck the toes and lift your knees. Donc on vient dans la posture nord et on décolle les genoux pour 10, 9, 8, 7. On a les genoux décollés. I have knees just above, hovering above the mat. 5, 4, do not drop your head. On relâche pas la tête. 3, 2, 1. Push backward. Voilà. Tout simplement les jambes pliées. OK. Push back and then I'm gonna walk. Bend knees. Je marche vers l'avant, genoux pliés, et je dépose mon ventre sur les cuisses. I'm letting my belly on the thighs. Now you can have the options, hands on the feet, on the shin or in the back. Here I like to hold my ankle. J'aime bien tenir mes chevilles. Oh là là, voilà, les fourmis. OK. Inhale. When I go down, I look forward. Inspirez. Quand je descends les fesses, je regarde en avant. Expirez. Je veux ramener la tête aux genoux. I want to touch my knees and push the hip up. Inhale. Down. Exhale. Inspirez et inspirez et inspirez et I'm gonna release and do a halfway lift et je viens faire un dos plat. Voilà, j'essaye d'avoir mon dos bien neutre. I'm gonna touch the floor and come to the chair pose. Ici, en squat ou en position de la chaise, je vais essayer de décoller les talons. Try to lift your heels. You can lift and drop if you cannot hold for 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. OK. Really good. On inspire, on expire. Maintenant, ce qu'on va faire, on va refaire ce travail de renforcement, mais debout, amener un élément d'équilibre. Donc, cette jambe va nous supporter, va nous aider à rester en équilibre. Donc, tous les muscles vont s'activer de ce côté. Et ici, on vient amener une contraction en plus. So, this leg, we're going to do a balance. Same move. This leg is going to support us and all the muscles are activated in
in isometric way, especially around the hip. Okay, so you're gonna bend the right. Here for me it's the right, and I'm gonna come up. Okay, if it's too difficult here, you can just stay there. Okay, find your balance. And now I go more up, and I have my hands, same thing as on the floor, and start to push. Et je pousse pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Nice, huh? Same leg. We're just gonna lift, do a big circle, and go back. You do the circle with your knee. On fait un cercle avec le genou. Mon corps, il avance un tout petit peu. And now we revert. On inverse. On fait le cercle avec le genou. 3. Voilà. 2. Et 1. OK? Now, same thing on the other side. Même chose. De l'autre côté, je trouve mon équilibre. Find your balance. You come, inhale, and start to push the knee down. Je pousse le genou vers le bas et le genou résiste pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Release. Nice. Now I lift, and the knee does the circle. Le genou fait des cercles. 1, 2, 3, and we change. 3, 2, et 1. Très très bien. We're going to switch knee again and the leg again. Okay, this time what I want you to do is you try to lift the highest you may without leaning. Even myself, I'm leaning, okay? I'm trying to correct myself. And the thing is, you have to find out if you can be straight or a little bit out. Donc, pour moi, par exemple, quand je suis à peu près à 40 degrés, ben, je peux monter le plus haut possible. Le but, c'est de monter le plus haut possible et de rester le plus droit possible. I still want to get tall and the crown of my head is going to the sky. Le sommet du crâne va vers le ciel. Je ne vais pas faire ça. This is not it. Okay? So, let's start again with the right leg. Bend. Lift the heel. On décolle le talon, on monte. Okay, maybe you can help yourself with your knee, your hand, and you come here. You feel it's higher, 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 and now you push up, you release. You can have your hands like this or this. Push, continuously push up. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Don't drop. On relâche pas. On va aller en arrière. On va se retrouver dans la position de la fente. We are in a high lunge. I want you to really try to do a posterior tilt. On va essayer de basculer le bassin en arrière. On sent l'étirement. On essaie de venir chercher à 90 degrés. Voilà. 10, 9, 8. Vous devez sentir que vous basculez le bassin. Ici, le sacrum rentre. I'm not here, I don't feel anything, but then when I start to pull back, 4, 3, 2, 1, and I release. Je relâche. Je me mets de l'autre côté pour la caméra. Same thing. Okay? I just switched out for the camera. So, find your balance here. It's uneven. I feel something under my feet. Okay? And you try to come up. Change leg. I can help myself. I go a little bit outward. Je sors un peu et voilà. Est-ce que je penche? Am I leaning? Crown of the head to the sky. Sommet du crâne vers le ciel. Et je monte. Voilà. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And I'm gonna slowly find myself in the high lunge position.
fente haute, même chose, les hanches sont bien droits, hip line straight. Am I curving? You see here, if I curve like this, legs straight, I'm gonna basculer le bassin et je sens, voilà. Posterior tilt, tight for 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I release. Je relâche. Très bien. Et je viens ici avec les jambes très écartées. Je vais pousser d'abord les genoux vers l'arrière. I'm pushing the knees backward. I'm using the muscles here to externally open. Here, I'm abducting my legs. Okay, this is the technical term. I'm abducting. This is activating my glutes, and I'm pushing. So I don't let the force come inward. No activation. Donc, s'il n'y a pas d'activation, on voit un peu cette forme de X. Non, j'essaye de vraiment pousser contre les mains. Push against your hand. Okay, and you're here for 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Now I slide on one side. Je vais d'un côté et puis je vais de l'autre. Je reste bas, un côté et puis de l'autre. Toujours pousser le genou vers l'arrière. I'm always pushing the knee, opening. I'm aligning actually the knee and the foot here, you see. And now I stay on one side, I go down, je vais vers le sol. And I'm gonna lift the back heel, je décolle le talon et voilà. Kind of a lizard pose here, okay? And we want to push again the knee really, really far. Donc, but the feet flat. Le pied reste à plat, mais je pousse le genou vers l'extérieur. Je ne laisse pas cette jambe se collapser. No collapsing here. I keep that hip line up. Je garde bien. Ici, je pousse vers le haut. Voilà. J'inspire, inhale, and exhale. Inspirez, 1. Inspirez, 2. Inspirez, 3. Inspirez, 4. Inspirez, inhale, 5. At the 5th, I put my hand, I come there, and I just switch side. Et je change, voilà. Talon toujours vers le haut, ok. Same thing. Feet flat, le pied à plat, je pousse le genou, je ne laisse pas la hanche collapser. Here, I'm not collapsing, I lift, I'm kind of parallel to the floor. I let everything down, but control. Inhale and exhale. Inhale, 1. Inhale, 2. Inhale, 3. Inhale, 4. Inhale, 5. Exhale. I come back to the other side, and this time I put my knee down. Okay? And what I'm gonna do is I'm gonna lift the upper back. Now we are gonna find our natural length here. Flex the foot. You can inhale and exhale. Okay? 5, 4, 3, 2, 1. We release. Now we're going to do a movement. What I want you to do, if you feel your knee, you can fold the mat. Vous pouvez plier le tapis en dessous du genou si jamais vous sentez. Ce que je voudrais, c'est je serre bien, je bascule bien. I'm doing a posterior tilt. I'm going to inhale, and on the exhale, I'm gonna do this, ok? Inspirez et expirez. Inspirez, inhale, and 2. If you cannot reach the floor, you hear this version, and 3. Voilà, inspirez. Tight the belly, tight your glutes. Feel the stretch. One more. Inhale, and we release. We're gonna lift
On décolle et on va de l'autre côté. Même chose, je me redresse, come up. First I do a little stretch because usually our hamstring needs first, it's not a stretching class, it's mobility and activation and lengthening and coming back to prepare, okay? You don't want to overstretch before going to a sport, any. Donc en tout cas, this is my opinion, this is my method. Some others they do differently. Moi je n'aime pas stretcher trop, c'est-à-dire c'est plutôt un light stretch et activation, contraction avec des mouvements de mobilité pour préparer au sport. Ok? Now, posterior tilt, you're gonna inhale and you can adjust and exhale. I show without the hands, ça ce sont les mains. Gardez bien le fessier serré, tight that glute. Now you can do inspirer et 3. Et inspirer et 4. Inspirer et one more. Inhale. Excellent. I'm gonna just release here. Je relâche. Je vais rester sur les talons, sur les orteils actifs. I'm on my toes. Inhale, j'inspire, j'expire, interlace the fingers, and you go down, 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 and you open. When I open, I try to hold the core active. I don't want to do a back extension. Je veux pas faire une extension de dos. And now I can lift the chest and do a back extension. Maintenant, je pousse avec la poitrine vers 45 degrés. I push the chest up and I'm going to control my back extension. And let open. And I release. And I think we are about 20 minutes. Je pense qu'on est dans les 20 minutes. Ça, c'est vraiment quelque chose à faire. I think this one is good to do before jogging, before hiking. Of course, I don't know, it's already 50 degrees today in Tuscany. Non, je rigole, mais il fait vraiment déjà très très chaud. Il est 9h40. I'm gonna do a live class, maybe on Sunday, but it has to be around 8. Je vais faire un Facebook Live sûrement vers ça doit être à 8h du matin, parce que là, à 9h30, il fait déjà trop chaud. 9:30, it's already too hot. Hey, I don't complain, hein. Mais je me plains pas, vraiment, c'est super. Mais entre 1h et 6h, il faut dormir. Between 1 and, I mean, even 12 and 5, 6, you just have to chill and drink a lot of water. Donc, bien boire beaucoup d'eau, petit à petit. Actually, you shouldn't feel the thirst. You should drink regularly, just spit, one, not big glasses, but just drink before feeling really, really the thirst, like, I'm thirsty. Donc, il vaut mieux boire un tout petit peu, mais régulièrement, plutôt qu'attendre la soif. Surtout qu'avec l'âge, on sent moins la soif. And when we age, especially, we feel less the thirst. I don't know the medical reason behind this. Je ne connais pas la raison médicale ou scientifique, mais je sais que les personnes âgées sentent moins la soif. So you have seen me around the castle, and now private lake almost. There are only few families up there. It's so calm. I just wanted to be surrounded by nature and be calm. En fait, c'est ce que je veux. Je voudrais vraiment trouver un endroit
aussi tranquille pour y vivre. I really feel that during this travel I found out that yeah, I'm gonna go out of the city. That's what I need for myself and for you guys. Et aussi pour vous, d'abord pour moi, mais c'est l'énergie que je vais transmettre. Je vais un peu vous montrer. I'm gonna show a little bit maybe. So, small lake here. Actually, this is the agroturismo, so they do. They have raisins, olives. They do their own wine. They do their own olive oil. And there is a pool. Donc là c'est la piscine. Là, c'est un espace, c'est l'espace internet en fait. This is where there is only internet, not in the, and the few houses are just behind. Donc les maisons sont derrière. Donc c'est du agrotourisme. Mais ils font du vin et de l'huile d'olive. Voilà, c'est vraiment calme. It's really, really quiet. Okay, so I say goodbye to you. This was the third one for my friend Martial. Donc voilà Martial, ça c'était le troisième pour toi, mais je pense que tu as déjà commencé ton voyage, j'espère que ça se passe bien. He was doing 11 days of lot of hiking and he started like I think a couple of days ago. Voilà. See you soon. Bye bye. Ah yeah, my marketing stuff, please share. Oui, n'oubliez pas de partager, j'oublie toujours ce truc de marketing.